Hello students, welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the IP PYQ series. So ఇంతవరకు మనం చెప్పిందంత ఫుల్ చాప్టర్ సిరీస్ అన్నమాట. సో దీంట్లో మాత్రం ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ తో పాటు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ చాప్టర్ డిస్కస్ చేస్తాము. సో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసేది చాప్టర్ 3 ఆఫ్ యానిమల్ డైవర్సిటీ 1. సో దీంట్లో టాపిక్స్ వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ ఫైలాస్ ఉంటాయి. సో మనం లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైలాస్ చూసుకుంటే పోరిఫైరా, స్టినోఫోరా, ప్లాటిహెల్మింథిస్, నిమెటోడా, Annelida, Arthropoda, molluscans, Echinodermata, Hemichordata. So these are the list of topics which are generally covered under this particular chapter 3 of Animal Diversity 1. సో దీంట్లో బ్లూ ప్రింట్ చూసుకుంటే మనకు ఫస్ట్ సెక్షన్ వచ్చేసి 2 మార్క్స్. సో ఒక 2 మార్క్స్ వస్తుంది. అండ్ సెకండ్ సెక్షన్ వచ్చేసి 4 మార్క్స్. అందులో 4 మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట ఫ్రమ్ యానిమల్ డైవర్సిటీ 1. సో ఇదే కాకుండా మనం 6th to 12th మధ్యలో కూడా చాలా మటుకు అన్ని క్లాసెస్, అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఎంట్రన్స్ సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా చదువుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఇదంతా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట. ఇట్స్ అ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఫ్రీ కంటెంట్. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ ఆల్సో లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ ఆల్సో రైట్ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్. And now we are going with the Animal Diversity 1, Chapter 3 of Zoology first year. So దీంట్లో చూసేసుకుంటే ఫస్ట్ we are going with the short answers. So that is the 4 marks. Write a short note on salient features of the anthozoans. సో anthozoans అంటే ఏంటి? సో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, దిస్ ఆర్ ద డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as anthozoans. సో విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as sea animals. సో ఇవి ఏంటంటే జనరల్గా వీటిని మనం క్లోరల్ రీఫ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. సో దే ఆర్ వెరీ డైవర్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ గ్రోయింగ్ సెడిమెంట్ లైఫ్ and attached to the substratum, that is especially the rock and onto the sea or the ocean bed anamata. So these anthozoans are also called as sea anemones anamata. So they are sedimentary animals anamata. Marine animals ante sedimentary ante they won't move in the water, so they will stay in one particular place. So they are called as sedentary marine animals. And there is only one form of life cycle, that is called as polyp form. సో దే జనరల్గా మన పాలిప్ ఫామ్ అంటే ఈ విధంగా అనమాట. సో ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్, దట్ ఈస్ పాలిప్ ఫామ్. అండ్ మెడజోవల్ స్టేజ్ అంటే సెకండ్ స్టేజ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబ్సెంట్ అనమాట. సో ఈ యాంథోజోన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as sea anemones. అండ్ నీడోసైట్స్ ఆర్ జనరల్లీ అబ్జర్వ్డ్ బోత్ ఇన్ ఎక్టోడర్మ్ అండ్ ఎండోడర్మ్స్ అనమాట. అండ్ అంటే మనకి ఎక్టోడర్మ్ అంటే అవుటర్ లేయర్, ఎండోడర్మ్ అంటే ఇంటర్నల్ లేయర్. సో నిడినోసైట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ generally present between these two layers, and there is a connective tissue. So there is a connective tissue called as mesogalia. So there is a connective tissue called as mesogalia. And also germ cells evaitunayo, they are generally appearing in the endoderms anamata. So endoderm edaitundo, that is called as germ cells. And we can see advanced cnidarians, means advanced cnidarians or the one which are the one completely means having advanced features like this. సో మనం ఇది మాట్లాడుకున్నట్టు మనకు ఈ పర్టికులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఎక్టోడర్మ్, ఎండోడర్మ్ రెండు జెర్మ్ లేయర్స్ ఉంటుంది. మధ్యలో మాత్రం మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద మీసోడర్మ్ we are having the mesogalia, that is just a connective tissue but not an germ layer అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే క్లోరల్స్ కానీ లేకపోతే సీ పెన్ కానీ సీ అనిమల్స్, దట్ ఈస్ అడమేషియా ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ యాంథోజోన్స్. సో సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వాట్ ఆర్ ద సేలెంట్ ఫీచర్స్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ద పాలికీట్స్. సో పాలికీట్స్ అంటే మనము తరచు చూడొచ్చు ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ విచ్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ద పాలికీట్స్, నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద మెరైన్ అనలిడ్స్ అనమాట. సో మెరైన్ హ్యాబిటాట్లో ఉన్న అనలిడ్స్ అనమాట. సో దిస్ ఆల్సో కాల్డ్ as క్లేమ్ వార్మ్స్ ఆర్ ద బ్రిస్టల్ వార్మ్స్. అండ్ దే ఆర్ ఫ్రీలీ మూవింగ్ ఫార్మ్స్ అనమాట. సో జనరల్గా కంప్లీట్ బాడీ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే దే లివ్స్ ఇన్ ద ట్యూబ్ ఫార్మ్. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సీ దట్ దేర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ క్లియర్ కట్ ఆఫ్ హెడ్ అనమాట. So the head ఏదైతుందో, the head is a distinct head because we can see here the entire body ఏదైతుందో బాడీని పూర్తిగా మనం we can divide them into head and trunk అనమాట. So this is the second part which is called as trunk. So the entire part of the body can be divided into two different parts, and the head is the one which is consisting of sense organs like eyes, tentacles and palps are also present. And parapodia, so parapodia is nothing but slowగా ఈ particular
their small tiny legs తోనే మూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ద లోకోమోటరీ ఆర్గన్స్ ఆర్ ద పారాపోడా. సో అండ్ ఆల్సో ఈ పర్టికులర్ ఏవైతే అపెంజెట్స్ ఉన్నాయో వీటిని మనం పారాపోడా అంటాము. ఈ పారాపోడా వల్లనే దే కెన్ ఏబుల్ టు షో లోకోమోషన్ అండ్ ఆల్సో యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ లోకోమోటరీ ఆర్గన్. కాకుండా ఈ పారాపోడా ద్వారానే మనకు రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా జరుగుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ అడిషనల్ టు ద గిల్స్. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు గోనోడక్స్ ఆర్ అబ్సెంట్. సో దెర్ ఇస్ నో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ గోనోడక్స్. అంటే మన గొనాడ్స్ నుంచి అంటే సెక్స్ ఆర్గన్స్ నుంచి ఎలాంటి డక్స్ అనేది ఉండవు. సో గోనోడక్స్ completely absent. Stillum is also absent, and they are generally bisexual in nature. That is, male and female is generally present in the same organism. And when you seeing ఎప్పుడైతే మన గోనోడక్స్ absent ఉంటే the sex cells ఏవైతే ఉన్నాయో they are generally directly released into the body cavity, that is into the coelom, and they are generally passing through the nephridiophores అన్నమాట. So nephridiophores are the one which are generally they are the pores or the small tiny openings which are generally present within the body segment, and in nephridiophores dwarane manaku along with the respiration process it also involved in the passing out of the sex cells anamata. So when even the males and females will generally pass out, that is the bisexual organism will pass out all the sex cells into surroundings, that is the fertilization is external. And coming to larva, generally the larva is trochophores, means they are trochophore, that is the larvae which is generally present. And we can see that the examples are like sandworms, sea moths, and also lugworms. So these are the organisms which are generally example for this particular polychaetes anamata. So poly means many, chaetes means body segments anamata. So మనం వీటిని జనరల్ గా చెప్పాలంటే బ్రిస్టల్ వార్మ్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే మెరైన్ వార్మ్స్ అనొచ్చు, మెరైన్ అనలిడ్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే క్లేమ్ వార్మ్స్ అని కూడా అనొచ్చు. దే ఆర్ ఫ్రీ లివింగ్ ఆర్ ఫ్రీ మూవింగ్ ఫార్మ్స్, అండ్ అదర్వైజ్ దే ఆర్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ మూవ్ ఇన్ ఆర్ లివ్ ఇన్ within the junction between the rocks anamata. So this is about the polychaetes. So what are the chief characters of crustaceans? సో క్రస్టేషియన్స్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది పీతలు, రొయ్యల గురించి. సో దే కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ క్రస్టేషియన్స్ అనమాట. సో క్రస్టేషియన్స్ ఏంటంటే అవి ఆల్ ద క్రస్టేషియన్స్ ఆర్ ఆక్వాటిక్ అండ్ మ్యాండిబులేట్ ఆర్థోపోడ్స్. ఆర్థోపోడ్స్ అంటే ఇన్సెక్ట్స్, మ్యాండిబులేట్ అంటే వెరీ క్లియర్లీ డిస్టింగ్విష్ మౌత్ పార్ట్స్ అనమాట. అంటే మనకు మౌత్ పార్ట్స్ క్లియర్ కట్గా చూడగలుగుతాం. సో దే ఆర్ మ్యాండిబులేటెడ్ ఆర్థోపోడ్స్, దే ఆర్ ఆక్వాటిక్ ఇన్ నేచర్. దేర్ ఎగ్జోస్కెలిటన్ is completely made up of calcium carbonate. So the calcium carbonate is the one which is generally form the exoskeleton of this organism, and దీన్ని మనము పూర్తిగా we can divide them into head and the thorax అన్నమాట. సో ఇక్కడ head region and followed by the entire thorax and the trunk can be clearly distinguished in these organisms. And head region చూసుకుంటే it is having 5 attachments అన్నమాట. సో 5 attachments వచ్చేసి antennae, antulus, mandibles, first pair of maxilla, second pair of maxilla. So these are the different things which are generally covered here, which are the things which are showing the attachments to the head region. And ide gaakunda we can also say that they are having the thoracic and abdominal appendages. Ante manaku complete body ni chusukunte manaku we can divide into head, and we can even divide into thoracic and also abdominal cavity anamata. So completely we can divide into 3 different parts, and thoracic and abdominal appendages also present in this organism. And coming to the respiration is by means of gills, that is bronchi, and excretory organs are called as green glands or antennary glands, that is the green glands or the excretory glands. And coming to the sense organs, so here we can see ante ikkada manam chudochu they are having the eyes, that is compound eyes, and also statocytes and also antennae. So manaku we can see them, they are having the antennae for sensing the surrounding, for the chemicals, body temperature, and also temperature of the surrounding waters. Any kind of disturbance can be sensed by the antennae, and they can see clearly by means of compound eye. And also they are having the statocytes for sensing as and sensory organs. And coming to the
development is completely indirect because they are having several larval stages. Example, we can see cancer, that is the crab, and also daphnia, that is the water flea. So crustaceans అన్నప్పుడు మనం గుర్తు రావాల్సింది పీతలు రొయ్యలను మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే we can easily remember the this group of organisms. So దీంట్లో మనం క్విక్ గా చెప్పుకోవాలంటే they are aquatic mandible arthropods, that is they comes under class of insects, and they are having the exoskeleton, that is calcium carbonate. There is no internal skeleton, and the head is the body can be completely divided into head, thoracic and abdominal segmentations, and the respiratory organs are gills, and we can also say the excretory organs are the green glands, and the development is indirect. They are having number of sensory organs like head, that is in the head they are having the compound eyes, statocytes, and also antennae. So next question వచ్చేసి what are the salient features of the echinoids. So echinoids is also called as coming under the class, that is under the phylum called as echinodermata. So echinodermata is the phylum under which the echinoids are placed, and their body form is neither semi globular or disc like anamata. So ఇక్కడ చూడొచ్చు they are generally they are like semi-globular or disc shape kind of body. The spines are generally present, and overall the body are movable. Arms are absent. There is no arms as we see in the diagram. They doesn't have any arms. So ade gakunda they are also having the different features like we can see that whatever the body is there, the body is generally strong tested, that is it is like a corona or strong case is generally involved, or it is covering the entire body structures. So coming to the next question, next important question is what are the salient features of echinoids. So the echinoids are the one which comes under the class of phylum, that is echinodermata. So the entire body can be of semi-globular or disc-like structure. So and incote spines over the body are movable, and the arms are absent, and we can see the calcareous ossicles or unite to form a strong structure called as corona or the case, and we can see that madipirate. So madipirate and anus are aboral, and we can see the grooves are closed. They are having the 3 jaws, and we can see that they are generally we can see the larvae edaitundo, the larvae is echinoplaratus. So that is the larvae which is generally present. They are showing the larval form, and example వచ్చేసి sea urchins and echinocardium, that is the heart urchin, and also sand dollar, that is echinodicus. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకు సేలెంట్ ఫ్యూచర్స్ అన్నప్పుడు మనం బాడీ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్సో బాడీ ఏ విధంగా ఉందనేది చూడొచ్చు, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద 3 జార్స్. అదే కాకుండా sea urchins ని చూసుకుంటే the sea urchins are the one which are having the 5-jawed mascellary apparatus present within the mouth, and that is generally the 5-jaw structure is absent in case of heart, that is the heart urchin. So coming to the next question, that is about the salient feature of Holothuridae. So the salient feature of Holothuridae is the one where we can see they are also called as soft cucumber. So the soft cucumber also called as echinoderms. So the body is elongated in the form of oral aboral axis. This is the oral aboral axis, and the skin is leathery, and it is generally covered by means of dermal spiracles, and we can see arms, spines, and pedicellaria are absent. The mouth is surrounded by the rectal tentacles anamata. So these are the tentacles which are surrounding the mouth, and we can see that ambicural, that is the grooves are generally closed, and tube feet edaitundo, this is the tube feet which is generally shown in this organism, which generally helps in the locomotion, and we can see there is a body cavity or the coelom which is generally present, and the respiratory tree is generally present acting as a respiratory organ. And coming to larvae is called as auricularia, and we can see this is the structure which is also called as sea cucumber, and they are sometimes they can be edible by means of certain kind of peoples. And we can see that these are some of the features where we can see the entire body. So the body అనేది it's leathery dermal spicles ఉంటాయి, and also we are having the soft cucumber kind of appearance, and we can see they are generally normal kind of features present within the sea urchins. So coming to the general features of Arachnidae.
So Arachnidae is nothing but it's a terrestrial arthropods anamata. So Arachnidae is the one which is explaining about the organism which are the terrestrial arthropods, and the body can be divided into prosoma and opistoma. So the prosoma and opistoma are the one way they can divide them into the two different parts. And coming to the pair of chelicerate. So the pair of chelicerate and the pair of pedipalps and also four pairs of walking legs are generally present. And coming to this, or a number of species like scorpions and spiders are included under the Arachnidae. So ఒకవేళ మనము spiders చూసుకుంటే they secrete the spider silk, and we can also say the respiratory organs ఏవైతే ఉన్నాయో they are called as book gills in case of Scorpio, or it can be trachea in case of some spiders. And coming to the respiratory pigment is hemocyanin, that is they contain the copper. And also coming to the excretor organ, they are generally malphizian tubule or coaxial glands, and then whatever the development is, the development is direct. And the Scorpio is called as viviparous because it is the one which is giving out the young ones directly. So we can see these are the normal creatures which we see in day-to-day life, some or the other way. That is the land arthropod, that is ciliated arthropod, means they are having the what we say, they will having the very tough outer shell. So we can see the Scorpio and all the spiders and also all the things which are generally present on the land. So coming to very short answers, that is 2 marks from this particular chapter. So the first one is about the functions of canal system of the sponges. So if you see coming to the first question, that is the functions of canal system of the sponges. So sponges ఏదైతుందో ఈ స్పాంజెస్ మనకు చూసుకుంటే ఏంటంటే జనరల్గా ఈ ఆర్గానిజమ్స్లో జనరల్గా మనకు మధ్యలో కెనాల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో ఈ కెనాల్ సిస్టంలో మనకు దే విల్ గ్రాప్ ద ఫుడ్ దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. అదే కాకుండా దే ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద రెస్పిరేటరీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఫర్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్సో రిమూవల్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ అనమాట. సో వేస్ట్ మెటీరియల్ తీసేయడానికి కానీ, రెస్పిరేషన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కానీ, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఏదైతుందో అది కంప్లీట్గా న్యూట్రిషనల్ ఫామ్, అదంతా మనకు కెనాల్ సిస్టమ్ వల్లనే మనకు పాసిబుల్ అవుతుంది. And coming to what is metagenesis, the animals which are belonging to which phylum, that is example for the metagenesis. So here we can see the occurrence of both the sexual and asexual phases alternately within the life is called as metagenesis. So oka life టైంలో, ఒక లైఫ్ ప్రాసెస్లో, ఒక లైఫ్ సైకిల్లో మనకు టూ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ ఉంటే దాన్ని మెటాజెనిసిస్ అంటాం. సో మెటాజెనిసిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎంటైర్లీ చేంజ్ ఇన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సైకిల్ టు ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సైకిల్, దట్ ఈస్ సెక్షువల్ అండ్ asexual phases including of a particular life cycle of an organism is called as metagenesis. Animals are generally belong to the phylum, that is Cnidaria. So Cnidaria is the animals which are generally exhibiting this kind of alteration of the genesis, that is the metagenesis. So మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే asexual and sexual part of the complete life cycle is nothing but called as, that occurrence within the life cycle is called as metagenesis. Animals which are generally belong to the phylum Cnidaria is the one which are generally exhibiting metagenesis. So ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకు zygote ఫామ్ అయినాక by means of mitosis they are forming the sporophyte, and by means of meiosis again they are forming the spores. These spores by means of mitosis they generally develop into gametophyte, and these gametophytes are the one which are generating the gametes. So what are the excretory cells of the flatworms called as, and what are the functions of the specialized cells? So coming to the excretory cells of the flatworms are called as flame cells or protonephridae. So protonephridae or the flame cells are the one which are called as excretory cells of the flatworms. Another important one is they are generally involved in the osmoregulations. So general గా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే flatworms యొక్క excretory cells of the flatworms వచ్చేసి flame cells or protonephridae ఒకటి. రెండోది వచ్చేసి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ osmoregulation is that because they generally excretory functions ఉన్నాయి కనుక they will generally maintain the homeostasis within the body, so they are called as osmoregulations. So distinguish between amphids and
plasmids. Amphids అనేది ఏంటంటే దే ఆర్ క్యూటికులర్ డిప్రెషన్, దట్ ఈస్ ద సర్ఫేస్ డిప్రెషన్ అరౌండ్ ద మౌత్ of the nematodes which are called as hemoreceptors. So amphids are nothing but they are the cuticle depression anamata, depression within the cuticle, and they are generally present around the mouth of the nematodes and they are called as chemoreceptors. Phasmids are the one which are generally they are unicellular glands of some of the nematodes. They are posterior in nature, they are nothing but called as glandulosensory. So here మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మామూలుగా మనకు amphids and phasmids are the one which are generally present here. సో మనకు ఒకటేమో కీమో రిసెప్టార్, ఇంకోటి వచ్చేసి గ్లాండ్యులరీ సెన్సర్ అనమాట. So what is proteoid? So what is proteoid tissue? So proteoid tissue is the characteristic structure of the leeches. So if you see the leeches, they are generally show some characteristic tissue anamata. So they are generally present within the phloem and they occupy the entire phloem and looks like a bunch of grapes, and we can see they are involved in various functions like excretion, storage of iron, calcium, and revascularization in the areas of the injuries. So what is broidoid? So next one వచ్చేసి botryoidal tissue. So these tissues are generally the most characteristic feature of the leeches. So leeches ki chala unique structure anamata. So they are generally present within the phloem and they are appearing like a bunch of grapes, and coming to the functions like excretion, storage of iron, calcium, and also they are involved in the providing the revascularization in the areas of the injury. So మనకు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎక్స్క్రీషన్ కానీ, ఐరన్ స్టోరేజ్ కానీ, కాల్షియం కానీ స్టోరేజ్ కానీ, లేకపోతే రీవాస్కులరైజేషన్ విత్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ది ఇంజురీస్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు విచ్ ఆర్థ్రోపోడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ as లివింగ్ ఫాసిల్స్, దే నేమ్ ఇట్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము లిమస్, so limulus are the one which are called as king crabs, which are present as a living fossil arthropods anamata. So these the respiratory organs of these organisms are called as bugils. So ikkada manam question ఏ విధంగా అడుగుతున్నారంటే ఆర్థ్రోపోడ్ చూసుకుంటే it is which of the arthropod is the living fossil, means they doesn't have been changing for years and years together, they are remain like that only, name their respiratory organs. So that is limulus. So limulus is also called as king crab, which is also called as a living fossil within the arthropods which has not changed for years together, and the coming to respiratory organs are the bugils. So coming to the what is the function of radula, give the name of the group of organisms that is molluscans which doesn't possess any radula. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు the function of radula వచ్చేసి they are the respiring organs within the molluscans and used for the feeding. So next important question వచ్చేసి what is the function of radula? Give the name of the group of molluscans which doesn't possess any radula. So radula అనేది it's a respiring organ that is generally present within the molluscans and used for the feeding, and they are generally present they are absent in case of certain kind of species called as bivalvia. So bivalvia and organisms flow, they are generally absent, but most of the time the radula is the one which is a respiring organ, that is grabbing organ of molluscans used for the feeding. So next question వచ్చేసి what is Aristotle lanther? Give an example of animal possessing it. So Aristotle lanther is nothing but it's a complex of 5 jarred masticulatory apparatus present within the buccal cavity of the sea urchins. So sea urchins are the one which are having this 5 jarred apparatus present in its oral or buccal cavity, that is called as Aristotle lanther. Example Echinus. So Echinus or the sea urchins are the one which are generally present as an example for the organism which are possessing the Aristotle lanther. And coming to what is essential difference between the larvae and adults of echinoderms and symmetry wise. So coming to the larvae of echinoderms, which are generally the symmetry which is possessed by the larvae of echinoderms are called as bilateral symmetry, and coming to the adults of the echinoderms are the one which are generally showing the radial symmetry anamata. So larval form వచ్చేసి bilateral symmetry, అదే adult form వచ్చేసి radial symmetry anamata. So next
one వచ్చేసి what are the two chief morphological body forms of canidians? What are the chief functions? So the chief morphological body forms of cnidarians are the nothing but called as, one is the medusa form, another one is the polyp form, and the chief function of medusa form is that they are generally consisting of reproductive and the polypoid form is the nutritional form. So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే morphological characters చూసుకుంటే జనరల్ గా మనకు రెండు ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, ఒక medusa form ఒకటి polyp form. And coming to the medusa form ఏదైతుందో that is the one which is generally involved in the reproduction, whereas polypoid form is the one which is involved more into the nutrition and the growth of the organism. So next వచ్చే very important question వచ్చేసి, what do you call the locomotor structures of nares, and also why is nares called as polychaete? So ఇక్కడ locomotory organ of the nares is called as parapoda. Okay, the parapodas are the one which are nothing but called as locomotor organs of this organism, and nares is coming under the polychaete. It is also called as polychaete, or it comes under the class of polychaete because each parapodium is containing many septa. So మనకు each and every segment, each and every parapoda తీసుకుంటే we are containing many septa, means this organism is in turn consisting of many septa together. It is called as polychaete, or nothing but called as the organism which are having the many septa armata. So nares is also called as polychaete because it is containing the parapoda. Each and every parapoda is in turn consisting of multiple segments together. It is called as polychaetes. So next question వచ్చేసి, what do you call the first and second pair of cephalic appendages of the scorpio? So అసలు ఫస్ట్ cephalic appendages అంటే ఏంటంటే మనకు cephalic is nothing but the head part అనమాట. సో హెడ్ appendages లో ఉన్న ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పేర్ ని ఏమంటారు అని చెప్పి అంటున్నారు అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు స్కార్పియో యొక్క ఫస్ట్ పేరు వచ్చేసి చెలిసేరియా. So it is called as chelisaria, whereas the second pair of cephalic appendages, that is the head appendages of the scorpio, is called as pedipalps. So the chelisaria and the pedipalps are the first and second pair of the scorpio anamata. So 13th వచ్చేసి, what are the respiratory structure of luminous? So what are the respiratory structure of luminous and pal aminous respectively? So respiratory organs of luminous are called as gills or aquatic gills, and coming to respiratory organs of the palamulus is that is the scorpio is called as book lungs or the aerial one. So మనకు luminous వచ్చేసి మనం gills aquatic form కనుక gills అంటాము. అదే palamulus ని చూసుకుంటే మనకు they are called as lungs or the aerial part. So coming to next important question, that is what is antennae and which of the arthropod group doesn't contain antennae? So antennae is a tactical sensory organ, and we can see the subphylum that is Chelerata is the one which doesn't contain the antennae. And coming to next important question, what is the other name of gills of the mollusk, and what is the function of ophrasidium? So gills of the mollusk is called as Cnidium, and ophrasidium is the water testing organ present within the bivalves and the gastropods. So gastropods and bivalves are the one which are generally possessing the water testing organs. And coming to next one, what is spermatheca and on present on the body of perithema? So spermatheca of the perithema is the one which is a sperm storing organ. So what is spermatheca? Spermatheca is nothing but it is generally present on the body of the perithema, that is earthworm. So దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే it is involved in the storage of the sperm, and there are generally 4 pairs of spermatheca, that is 6th, 7th, 8th and 9th segments. So they are generally present within the 6th, 7th, 8th and 9th segment of the organism, that is in the earthworm, and they are the one which receive the sperm during the copulation. So the spermatheca of the perithema are the one which stores the sperms in their organs. So next important question వచ్చేసి, what is perivesical cavity of the arthropod అని? So how and what is the developmental origin? So ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే perivesical cavity of arthropod is called as hemocoel, and it is completely true coelom, and most of it is derived from the blastocoel, and it is filled with the blood. So ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు hemocoel అనేది it's a cavity of the arthropod which is generally a not true coelom because it is not arrived or it has not derived from the embryonic origin. It has been
derived from the blastocyst that is has been formed from the embryonic origin. కానీ దీని యొక్క ఈ యొక్క క్యావిటీ ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అవుతుందంటే బ్లాస్టోసిల్ నుంచి ఫామ్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ embryonic forms. So it is generally filled with the blood, and it is generally that cavity is also called as hemocoel. So next important question వచ్చేసి what are blood glands in the peritoneum? So the blood glands in the peritoneum are generally present within the 4th, 5th and 6th segment of peritoneum, that is in the earthworm. So these are the ones which are generally involved in synthesizing the blood cells, and that is the hemoglobin which is dissolved within the plasma. So ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ బ్లడ్ గ్లాండ్స్ వల్లనే మనకు బ్లడ్ సెల్స్ అనేది సింథసైజ్ అవుతాయి, హిమోగ్లోబిన్ అనేది మనకు కంప్లీట్గా ఇట్ క్యాన్ బి ఏబుల్ టు డిజాల్వ్ విత్ ఇన్ ద plasma అనమాట. So these are the blood glands which are generally present within the 4th, 5th, 6th segments of the peritoneum. So coming to the blueprint. So in the next video we are going to discuss about the animal diversity 2, which is the link will be given in description box below, so you can go and watch the PYQ of the IP series, and like and subscribe to the channel. So మనము రోడ్ మ్యాప్ చూసుకుంటే we have done with the full chapters and singles, and also we are going to complete the gunshot and also intermediate PYQ. ఇదే కాకుండా we also go with the entrances which are generally after the matriculation, that is the 10th class, like Polyset and MSET. So thank you for watching the video, and don't forget to like and share and also subscribe. Write down the things which are generally present within the comment box.